Hi children, how are you? Welcome to Anshu's library. Today's topic is about conservation of plants and animals. So this is one of the important topic in biology 8th class and this is chapter 6. So let's start the class conservation of plants and animals. So first topic is deforestation and its causes. A great variety of plants and animals which are existing on the earth. They are essential for the well-being and survival of mankind. We know that there are different kind of plants and animals which are existing on the earth surface, and we are depending on plants and animals for our existence. And today a major threat to survival of these organisms is deforestation. So what is the threat to these organisms? The main cause is deforestation. We know that deforestation means క్లియరింగ్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్, అంటే అడవుల్ని నరికివేయడాన్ని డీఫారెస్టేషన్ అనుకోవచ్చు. అండ్ యూజింగ్ దట్ ల్యాండ్ ఫర్ అదర్ పర్పసెస్. సో ఫారెస్ట్ ల్యాండ్స్ అనేవి వేరే పర్పస్కి యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది నవ్ డేస్లో. సో ట్రీస్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ ఆర్ కట్ ఫర్ సమ్ అదర్ పర్పసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొక్యూరింగ్ ల్యాండ్ ఫర్ కల్టివేషన్. వి నో దట్ మన ఇండియాలో తీసుకున్నట్లయితే కల్టివేషన్ అనేది ఎక్కువగా, అంటే అగ్రికల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అనేవి ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఏమవుతుంది, మనకి మోస్ట్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ అనేది హ్యావ్ బీన్ క్లియర్డ్ అండ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కల్టివేబుల్ ల్యాండ్స్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కాజ్ ఫర్ డిఫారెస్టేషన్. అండ్ దెన్ building houses and factories, it leads to deforestation. And then making furniture or using wood as fuel. సో ఫర్నిచర్ తయారు చేయడం కోసం కావచ్చు, అండ్ మనకి లార్జ్ అమౌంట్లో వుడ్ అనేది కట్ చేసి ఆ వుడ్ని ఫ్యూయల్ పర్పస్కి యూజ్ చేయడం వల్ల కావచ్చు డిఫారెస్టేషన్ రేట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ మ్యాన్ మేడ్ యాక్టివిటీస్, అంటే మనం చేసే యాక్టివిటీస్. అండ్ దేర్ ఆర్ సమ్ న్యాచురల్ కాజెస్ ఆఫ్ డిఫారెస్టేషన్. ఎగ్జాంపుల్ ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ అండ్ సివియర్ డ్రాట్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సివియర్ డ్రాట్స్ అంటే మనకు తెలిసిందే కరువు. ఎక్కడైతే వాటర్ స్కేర్సిటీ, అంటే వర్షాలు అనేవి తగ్గిపోతే మనకి డ్రాట్ కండిషన్ అంటాం, కరువు అనేది వచ్చుద్ది. సో అలాంటి కండిషన్లో డిఫారెస్టేషన్ రేట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే సఫిషియంట్ వాటర్ అనేది ట్రీస్కి ఉండకపోవడం వల్ల డిఫారెస్టేషన్ రేట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ ఫారెస్ట్ ఫైర్స్. ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ అంటే మనకి అడవుల్లో చాలా ఏరియాస్లో ఎక్కడైతే సమ్మర్లో టెంపరేచర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందో క్వైట్ కామన్గా ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి. మనకి ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉండే ట్రాపికల్ ఫారెస్ట్లో మనకి సమ్మర్లో క్వైట్ కామన్గా ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఇట్ లీడ్స్ టు డిఫారెస్టేషన్. సో వాట్ ఎవర్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద కాజెస్ ఆఫ్ డిఫారెస్టేషన్. అండ్ దెన్ వాట్ ఆర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ డిఫారెస్టేషన్? సో డిఫారెస్టేషన్ ఇంక్రీజెస్ ద టెంపరేచర్ అండ్ పొల్యూషన్ లెవెల్ ఆన్ ద ఎర్త్. వి నో దట్ డిఫారెస్టేషన్ జరగడం వల్ల విచ్ ఇంక్రీజెస్ ద టెంపరేచర్. ఎందుకు టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? ట్రీస్ నెంబర్ అనేది ఎప్పుడైతే డిక్రీజ్ అవుతుందో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్స్ అనేవి అట్మాస్ఫియర్లో ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. వై బికాస్ వీ నో దట్ ట్రీస్ కనుక ఉంటే మనకి ట్రీస్ అనేవి ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి. ఎప్పుడైతే డిఫారెస్టేషన్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో ఇట్ కాజెస్ గ్లోబల్ వార్మింగ్, వి నో దట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ కాన్సిక్వెన్స్ ఈజ్ గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ ఆల్సో గెట్ లోయర్డ్. అంటే గ్రౌండ్లో ఉండే వాటర్ లెవెల్ అనేది కూడా డిప్లీట్ అవుతుంది, అంటే డిక్రీజ్ అవుతుంది. వై బికాస్ ఎప్పుడైతే మనకి డిఫారెస్టేషన్ జరుగుతుందో అక్కడ ఉండే సాయిల్ యొక్క వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో వాట్ వుడ్ బి హ్యాపెన్? ద వాటర్ ఈజ్ నాట్ పెర్కులేట్ ఇన్ టు ద soil, so it leads to lowering of water groundwater level. So this is also one of the consequence. And then the increase in temperature on the earth disrupts the water cycle and may reduce rainfall. This could causes droughts. మనకి ఎప్పుడైతే డిఫారెస్టేషన్ అనేది జరుగుతుందో ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ద టెంపరేచర్ అండ్ ఇట్ డిస్టర్బ్ ద వాటర్ సైకిల్ అండ్ రెడ్యూసెస్ రెయిన్ఫాల్. అంటే మనం హైడ్రలాజికల్ సైకిల్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. జస్ట్ రిమెంబర్, మనకి దాదాపు మన అట్మాస్ఫియర్లో మెయింటైన్ అయ్యే హ్యూమిడిటీ 80% మాయిశ్చర్ అనేది విచ్ ఈస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఫారెస్ట్ నుంచి, అంటే అడవులు అనేవి ఉండడం వల్లే మనకి మన అట్మాస్ఫియర్లో మాయిశ్చర్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే డిఫారెస్టేషన్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో హ్యూమిడిటీ లెవెల్స్ అనేవి డిక్రీజ్ అవుతాయి. సో ఇట్ లీడ్స్ టు ఎఫెక్ట్ ద
hydrological cycle, so thereby reduces rainfall. This could causes drought condition. So this is also one of the consequence of deforestation. And then if cutting of trees continues, rainfall and the fertility of the soil will decreases. సో మనం గనక కంటిన్యూగా ట్రీస్ అనేవి అలా కట్ చేసుకుంటా పోతే మనకి రెయిన్ఫాల్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ సాయిల్ ఫెర్టిలిటీ అనేది కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. రెయిన్ఫాల్ అనేది ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం, హైడ్రలాజికల్ సైకిల్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ కమింగ్ టు ఫెర్టిలిటీ ఆఫ్ సాయిల్, మనకి ఎప్పుడైతే ట్రీస్ అనేవి ఉంటాయో మనకి సాయిల్ని పెనట్రేట్ చేసుకొని వాటి రూట్స్తో పెనట్రేట్ చేసుకొని ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ట్రీస్ అనేవి అలా కంటిన్యూస్గా కట్ చేస్తూ ఉంటారో ద సాయిల్ బికమ్స్ లూజన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఈజీలీ గెట్ ఎరోడెడ్. సాయిల్ అనేది మొత్తం కూడా మట్టంతా కొట్టుకెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. కొట్టుకెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది, సాయిల్ ఫెర్టిలిటీ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. And coming to the next one is removal of the top layer of the soil exposes the lower హార్డ్ అండ్ రాకీ లేయర్స్. సో ఎప్పుడైతే టాప్ లేయర్ అనేది అంటే ఫెర్టైల్ సాయిల్ అనేది ఎప్పుడైతే రిమూవ్ అయిపోయిందో మనకి లోయర్గా ఉండే హార్డ్ అండ్ రాకీ సర్ఫేస్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్ల ద సాయిల్ హ్యాస్ లెస్ హ్యూమస్ అండ్ లెస్ ఫెర్టైల్. సో మనకి కింద అడుగు భాగంలో ఉండే లోయర్ పార్ట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, హ్యూమస్ అంటే ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ తక్కువగా ఉంటుంది, ఫెర్టిలిటీ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. సో దిస్ ఇన్ఫెర్టైల్ ల్యాండ్ ఈజ్ గ్రాడ్యువల్లీ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు డెజర్ట్. దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ డెజర్టిఫికేషన్. ఎప్పుడైతే ఒక ఇన్ఫెర్టైల్ ల్యాండ్ అనేది కంప్లీట్గా ఒక డెజర్ట్ లాగా కన్వర్ట్ అవ్వడాన్ని డెజర్టిఫికేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ డిఫారెస్టేషన్. అండ్ దెన్ డిఫారెస్టేషన్ ఆల్సో లీడ్స్ టు ఏ డిక్రీజ్ ఇన్ ద వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద సాయిల్. సో మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నాము, ఎప్పుడైతే సాయిల్కి వాటర్ని హోల్డ్ చేసుకునే కెపాసిటీ అనేది లాస్ అవుతుందో ఏమవుతుంది, ద మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ సర్ఫేస్ ఇన్ టు ద గ్రౌండ్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్. సో దేర్ బై రెడ్యూసింగ్ ద గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్. గ్రౌండ్ వాటర్లో అంటే భూగర్భంలో వాటర్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద కాన్సిక్వెన్స్. అండ్ దెన్ coming to conservation of forest and wildlife. First of all, biosphere is the part of the earth in which living organisms exist. So biosphere అనగానే మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు, బయో అంటే లైఫ్, we know that is the part of the earth in which living organisms which are existing, we know that on the earth surface. Coming to the first term, that is biodiversity or biological diversity. జీవ వైవిధ్యం అంటాం. బయో మీన్స్ life, diversity means we know that there are variety of organisms which are existing on the earth surface. So just look at the definition. Biodiversity refers to the variety of organisms existing on the earth, their interrelationship and their relationship with the environment is called biological diversity. So what is meant by biodiversity? We know that there are different kind of organisms on the earth. సో వాటి మధ్య ఉండే ఇంటర్ రిలేషన్షిప్ అండ్ అలాగే ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ నాన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్కి ఉండే రిలేషన్షిప్ని స్టడీ చేయడాన్నే బయోడైవర్సిటీగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ ఫ్లోరా అండ్ ఫానా అండ్ దేర్ హ్యాబిటేట్ మీన్స్ లివింగ్ ప్లేస్, ఫ్లోరా మీన్స్ ప్లాంట్స్, ఫానా మీన్స్ యానిమల్స్, హ్యాబిటేట్ మీన్స్ లివింగ్ ఏరియాస్. Habitats, protected areas called wildlife sanctuaries, national parks, biosphere reserves have been earmarked. So just look at this. To protect our flora and fauna అంటే ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి, వాటి లివింగ్ ప్లేసెస్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ కొన్ని ఏరియాస్ని, కొన్ని రిజర్వ్స్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది. దే ఆర్, వి నో దట్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీస్, నేషనల్ పార్క్స్ అండ్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్. Plantation, cultivation, grazing, felling trees, hunting, poaching are prohibited in these areas. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్లో అంటే నేషనల్ పార్క్స్, వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీస్, బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ వీటి ఎక్కడా కూడా ప్లాంటేషన్ కానీ, గ్రేజింగ్ కానీ, కల్టివేషన్ కానీ, ఫెల్లింగ్ ట్రీస్ కానీ ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ ఏవి కూడా కంప్లీట్గా ప్రొహిబిట్ చేయడం జరిగింది గవర్నమెంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కమింగ్ టు ద వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ. వైల్డ్ లైఫ్ అంటున్నాం, సో యానిమల్స్, శాంచురీ మీన్స్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా. సో యానిమల్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేసే ఏరియాస్ని వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీస్ అనుకోవచ్చు. ఏరియాస్ వేర్ యానిమల్స్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఎనీ డిస్టర్బెన్స్ టు దెమ్ అండ్ దేర్ హ్యాబిటేట్. దట్ కిల్లింగ్, poaching or capturing animals in general is strictly prohibited.
సో కిల్లింగ్ వేటాడటం కావచ్చు, చంపడం కావచ్చు, వాటిని క్యాప్చర్ పట్టుకోవడం కావచ్చు, ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ అనేవి కంప్లీట్గా ప్రొహిబిషన్ అనేది ఉంది. ఒకవేళ కనుక అలాంటి యాక్టివిటీస్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ పనిషబుల్ బై లా in all such places. So that is about wildlife sanctuary. And then coming to national park, areas reserved for wildlife where they can freely use the habitat and natural resources. They preserve flora, fauna, landscape and historical objects of the area. సో నేషనల్ పార్క్ అనగానే ఫస్ట్ మనకు గుర్తు రావాల్సింది దే ఆర్ టూరిజం ప్లేసెస్. సో ఇక్కడ ఈ నేషనల్ పార్క్స్లో ప్లాంట్స్ని కన్జర్వ్ చేస్తారు, యానిమల్స్ని కన్జర్వ్ చేస్తారు, అక్కడ ఉన్న ల్యాండ్స్కేప్, అక్కడ ఉన్న హిస్టారికల్ ఆబ్జెక్ట్ని కూడా కన్జర్వేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ నేషనల్ పార్క్స్. అండ్ కమింగ్ టు ద బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్, large areas of protected land for conservation of wildlife, plant and animal resources, and also traditional life of the tribals living in the area. సో బయోస్పియర్ రిజర్వ్ అనగానే మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది దోస్ ఆర్ లార్జ్ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్. ఇక్కడ కూడా మనకి సేమ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్, ప్లాంట్స్ అండ్ ఆల్సో అలాంగ్ విత్ దిస్ ప్లాంట్స్ కన్జర్వేషన్ అండ్ యానిమల్ కన్జర్వేషన్ also preserve traditional life of the tribals we know that who are living in the forested areas. వాళ్ళ ట్రెడిషన్ని కూడా ప్రిజర్వ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది, కన్జర్వేషన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో ద గవర్నమెంట్ లే డౌన్ రూల్స్, మెథడ్స్ అండ్ పాలసీస్ టు ప్రొటెక్ట్ అండ్ కన్జర్వ్ దెమ్. సో గవర్నమెంట్ కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ని ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది. సో వాటి ప్రకారం, ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం ఈ బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్, నేషనల్ పార్క్స్ వీటన్నిటిలో ఉండే యానిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ని కన్జర్వేషన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ దెన్ ఫర్ ఫ్లోరా అండ్ ఫానా, ద ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ ఫౌండ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ ఏరియా ఆర్ టర్మ్డ్ ఫ్లోరా అండ్ ఫానా రెస్పెక్టివ్లీ ఆఫ్ దట్ ఏరియా. సో మనం ఇందా చెప్పుకున్నాం, ఫ్లోరా అంటే ప్లాంట్స్ అండ్ ఫానా అంటే యానిమల్స్ విచ్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ ఏరియా. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ టర్మ్ దట్ ఈస్ ఎండమిక్ స్పీసీస్. Endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area. సో ఎండమిక్ స్పీసీస్ అనగానే మనం ఏం చెప్పుకోవాలి, ద స్పీసీస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ విచ్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ ఏరియా. ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో మాత్రమే ఉండి ఇంకెక్కడా కూడా అలాంటి స్పీసీస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కనుక లేకపోయినట్లయితే దట్ స్పీసీస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎండమిక్ స్పీసీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, సో మనం ఆస్ట్రేలియాలో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యే కంగారూస్ అనేవి దోస్ ఆర్ ఎండమిక్ స్పీసీస్ విచ్ ఆర్ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు ఆస్ట్రేలియా. అండ్ అలాగే కివీ బర్డ్స్, దే ఆర్ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు న్యూజిలాండ్. సో ఇలా ఒక్క పర్టికులర్ రీజియన్లో మాత్రమే ఉండి వేరే ఎక్కడా కూడా డిస్ట్రిబ్యూషన్ లేకపోయినట్లయితే అలాంటి స్పీసీస్ని ఎండమిక్ స్పీసీస్ అనుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ దే ఆర్ నాట్ న్యాచురలీ ఫౌండ్ ఎనీవేర్ ఎల్స్. A particular type of animals or plants may be endemic to a zone, a state or a country. So whatever endemic ante, they are restricted to particular areas. And then what is meant by Project Tiger? So just look at the concept of Project Tiger was launched by the government to protect the tigers in the country. సో మన కంట్రీలో టైగర్స్ని కన్జర్వేషన్ కోసం, ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం ఈ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ అనేది లాంచ్ చేయడం జరిగింది. వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్? ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ వాజ్ టు ఎన్ష్యూర్ ద సర్వైవల్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ టైగర్ పాపులేషన్ ఇన్ ద కంట్రీ. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటిది? సో టైగర్ పాపులేషన్ని మెయింటైన్ చేయడం, వాటి సర్వైవల్ అనేది అంటే వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేయడం అనేది, వాటి నెంబర్ అనేది డిక్రీజ్ అవ్వకుండా వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేయడమే ఈ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్. అండ్ వి నో దట్ టైగర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్. మనకి గ్రాడ్యువల్గా ఫారెస్టెడ్ రీజియన్స్లో డిసపియర్ అవుతున్న వన్ ఆఫ్ ద యానిమల్. సో అందుకనే ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్ టైగర్ అనేది గవర్నమెంట్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ దెన్ animals whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction are known as the endangered animals. సో ఎండేంజర్డ్ యానిమల్స్ అంటే ఏం చెప్పుకోవచ్చు? యానిమల్స్ ఏవైతే వాటి నెంబర్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా డిక్రీజ్ అవుతుందో దే ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద ఎక్స్టెన్షన్ ఫేజ్. అంతరించిపోయే స్టేజ్లోకి ఏవైతే వెళ్ళబోతున్నాయో అలాంటి యానిమల్స్ని మనం ఎండేంజర్డ్ యానిమల్స్గా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. And the next term is ecosystem.
An ecosystem is made of all the plants, animals, and microorganisms in an area, along with non living components such as climate, soil, river, deltas, etc. సో ఎకోసిస్టమ్ అనగానే మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు, ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ బోత్ ప్లాంట్స్, యానిమల్స్, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అలాంగ్ విత్ నాన్ లివింగ్ కాంపోనెంట్స్. అంటే లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్ కాంపోనెంట్స్నే ఏవైతే ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయో ఆ ఏరియాస్ని మనం ఎకోసిస్టమ్గా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ what is meant by a red data book? Red data book is the source book which keeps a record of all the endangered animals and plants. So endangered animals and plants వాటి రికార్డ్స్ని మెయింటైన్ చేసే బుక్కే రెడ్ డేటా బుక్. అండ్ రెడ్ డేటా బుక్ ఈజ్ మెయింటైన్ ఇంటర్నేషనల్లీ by an organization. India also maintain red data book for plants and animals which are found in India. మన ఇండియాలో కూడా ఏవైతే ఎండేంజర్డ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ రికార్డ్స్ అనేవి మెయింటైన్ చేసే రెడ్ డేటా బుక్ అనేది మన ఇండియాలో కూడా ఉంది. అండ్ దెన్ మైగ్రేషన్. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై మైగ్రేషన్? వి నో దట్ మైగ్రేషన్ అంటే మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. So migratory birds fly to far away areas every year during a particular time because of climate changes. సో మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ మనం వినే ఉంటాం, వలస పక్షులు అంటాం. సో అలాంటి మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ అనేవి దే ఫ్లై టు ఫార్ అవే ఏరియాస్ ఎవ్రీ ఇయర్ అట్ ఏ పర్టికులర్ టైం బికాస్ ఆఫ్ క్లైమేటిక్ చేంజెస్. సో క్లైమేట్లో వచ్చే కొన్ని మార్పుల వల్ల కొన్ని వలస పక్షులు అనేవి ఒక ఏరియాలో అవి ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్న ఏరియా నుంచి వేరే ఏరియాకి వెళ్ళి కొంత పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అనేవి ఆ వేరే ఏరియాలో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి మళ్ళీ రిటర్న్ అవుతాయి. సో అలాంటి బర్డ్స్ని మనం మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ అనుకోవచ్చు. సో దే ఫ్లై ఫర్ లేయింగ్ ఎగ్స్ యాజ్ ద వెదర్ ఇన్ దేర్ న్యాచురల్ హ్యాబిటేట్స్ బికమ్ వెరీ కోల్డ్ అండ్ ఇన్హాస్పిటబుల్. అంటే ఏవైతే ఈ బర్డ్స్కి అవి ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్న ఏరియాస్ అనేవి చాలా కూల్గా ఉండడం వల్ల కావచ్చు, అండ్ అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఉండడం వల్ల దే ఫ్లై ఫర్ లేయింగ్ ఎగ్స్. వేరే ఏరియాస్కి వెళ్ళి అక్కడ ఎగ్స్ అనేవి లే చేసి సో మళ్ళీ క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ అనేవి సూటబుల్గా అయినప్పుడు అవి తిరిగి మళ్ళీ రిటర్న్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. సో బర్డ్స్ హూ కవర్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ టు రీచ్ అనదర్ ల్యాండ్ ఆర్ నోన్ యాజ్ మైగ్రేటరీ బర్డ్స్. సో వాటినే మైగ్రేటరీ బర్డ్స్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్, దట్ ఈస్ రీసైక్లింగ్ ఆఫ్ పేపర్. సో వీ నో దట్ మన డైలీ లైఫ్లో నెంబర్ ఆఫ్ పేపర్స్ని మనం యూస్ చేస్తూ ఉంటాము. సో వీ నో దట్ ఒక పేపర్ అనేది తయారు చేయాలి అని అంటే ట్రీస్ నుంచి మనం పేపర్ అనేది తయారు చేస్తూ ఉంటారు. సో నెంబర్ ఆఫ్ ట్రీస్ అనేవి కనుక మనం డిక్రీజ్ అయిపోతే వి నో దట్ వాటి వల్ల వచ్చే కాన్సిక్వెన్సెస్ అనేవి మనం ఇందాకే చెప్పుకున్నాం డిఫారెస్టేషన్లో. సో డెఫినెట్లీ వీ షుడ్ సేవ్, రీయూస్ అండ్ రీసైకిల్ ద పేపర్ని ఎప్పుడు కూడా మనం వీలైనంత వరకు రీయూస్ చేసుకోవాలి అండ్ రీసైకిల్ చేసుకోవాలి. సో దేర్ బై నాట్ ఓన్లీ సేవ్ ద ట్రీస్, ఓన్లీ ట్రీస్ని ఒక్కదాన్నే మనం సేవ్ చేయట్లేదు. ఇక్కడ మనం అలా చేయడం వల్ల, రీయూజ్ అండ్ రీసైకిల్ చేసుకోవడం వల్ల వీ కెన్ సేవ్ ద ఎనర్జీ అండ్ వీ కెన్ సేవ్ ఆల్సో వాటర్. బికాస్ పేపర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో మనకి ఎనర్జీ అనేది కన్జంప్షన్ అవుతుంది, వాటర్ అనేది రిక్వైర్డ్ అవుతుంది. సో ఈ రెండింటిని కూడా మనం సేవ్ చేయగలుగుతాం. సో పేపర్ని కనుక మనం రీయూజ్ చేసి రీసైకిల్ చేసుకున్నట్లయితే ట్రీస్ని సేవ్ చేయగలుగుతాం, ఎనర్జీని సేవ్ చేయగలుగుతాం అండ్ వాటర్ని సేవ్ చేయగలుగుతాం. అండ్ బిసైడ్ ఆల్ దీస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ పేపర్ మేకింగ్ ఆల్సో రెడ్యూస్డ్. సో ఈ పేపర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో వాడే ఏవైతే హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్ ఉన్నాయో వాటి యూసేజ్ని కూడా మనం కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ రీసైక్లింగ్ ఆఫ్ పేపర్. అండ్ దెన్ రీఫారెస్టేషన్. సో ఇందాక డిఫారెస్టేషన్ అంటే క్లియరింగ్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ అనుకున్నాం. సో రీఫారెస్టేషన్ అంటే ప్లాంటింగ్ న్యూ ట్రీస్, మళ్ళీ తిరిగి అఫారెస్టేషన్ చేయడం. సో రీఫారెస్టేషన్ ఈజ్ రీస్టాకింగ్ ఆఫ్ ద డెస్ట్రాయిడ్ ఫారెస్ట్ బై ప్లాంటింగ్ న్యూ ట్రీస్. వీ షుడ్ ప్లాంట్ అట్లీస్ట్ యాజ్ మెనీ యాజ్ ట్రీస్ యాజ్ వీ కట్. మనం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ట్రీస్ అయితే కట్ చేసామో మళ్ళీ తిరిగి అంత రీఫారెస్టేషన్ అనేది చేసినట్లయితే డెఫినెట్లీ వీ కెన్ రీటైన్ అవర్ గ్రీన్ వెల్త్ ఫర్ అవర్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్. అంటే మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి ఒక గ్రీన్ వెల్త్ అనేది మళ్ళీ తిరిగి మనం రిటైన్ చేయగలుగుతాము. సో దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ద ఆప్షన్ ప్లాంటింగ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ trees. So that is about reforestation. And then in India we have the Forest Conservation Act. So ఒక చట్టం అనేది ఉంది మన ఇండియాలో, ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్. సో దిస్ యాక్ట్ ఈజ్ ఎయిమ్డ్ at preservation and conservation of natural forest and meeting the basic demands of the people living in
or near the forest. So what is the aim? Preservation and conservation of natural forest and meeting the basic needs of the people who are living in or near the forest. So this is the aim of Forest Conservation Act. So this is about conservation of plants and animals. Thank you. I hope you understand this class. If you want to see more videos in my channel, subscribe to my channel. Thank you.